Now let's come to the question 4, which is about the taxation of the monopolist. It says a monopolist faces the inverse demand for its output. Question 4. P equal to 30 minus Q. The inverse demand function is given directly. The monopolist also has a constant marginal and average cost. Constant marginal cost and average cost, which is $4 per unit. And suppose that the government imposes $1 per unit specific tax. The government puts $1 per unit specific tax on the monopolist. What price and quantity does the monopolist choose, and how much revenue does the government generate from the tax? We will just look at what happens before the tax and after the tax. What is the profit maximizing level of output, how changes, and the price also, and what is the government's tax revenue after this policy. Let's start with the situation before the tax. Here we have directly the inverse demand function. We don't need to inverse it again. It's just, it's already inverse demand. So we need to find total revenue, which is P times Q, 30 minus Q times Q, which is 30Q minus Q square. And marginal revenue is the first derivative of the total revenue, dTR/dQ, which is 30 minus 2Q. And we will equalize it to the marginal cost function, not a function. It's again, for simplification, it's given as a constant number. It's 4. So for profit maximization before the tax, marginal revenue must be equal to marginal cost. 30 minus 2Q equal to 4. So 2Q equal to 26, and profit maximizing level of output is 13. And the price, profit maximizing price, we will substitute that value into the inverse demand function, 30 minus 13, which is 17. Profit maximizing price is 17. Let's draw what we found. That is the inverse demand function of the monopolist, and in the middle the firm have the marginal revenue, and the constant marginal cost and average cost equal to 4. And we found that where marginal revenue equals to marginal cost before the tax, the profit maximizing level of output is 13. And then we insert it into the inverse demand and found that the profit maximizing price for the firm is 17. And then the government, it says the government put $1 per unit tax, specific tax, on the monopolist. What happens to the monopolist's profit in that case, and what will be the not profit only, the profit maximizing level of output and price, we will just ask. When the government put a specific tax on the production of the monopolists, then it will be just added to the marginal cost and average cost function of the monopolist. So we will just shift the marginal cost by tax. Tax will be added to the marginal cost of the firm. So it's per unit tax. Her bir ürün başına alınıyor. Oransal bir vergi değil, değer üzerinden alınan bir vergi değil. Satılan her bir üründen
1 lira vergi alıyor devlet. Kaç tane satıyorsa, şimdi kaç tane sattığını da bulacağız dolayısıyla. Dolayısıyla bu marjinal maliyetin doğrudan 1 dolar yukarı kaymasına sebep olacak. Vergiyi hep dikey olarak ekliyoruz demiştik. Hatırlayın. Vergi parasal bir değer çünkü. Miktar üzerine değil de fiyat üzerine eklenebiliyor. Dolayısıyla da hep dikey olarak kaydırma. Burada marjinal maliyeti dikey olarak 1 lira kaydıracağız vergiden dolayı. So we found that marginal cost plus tax here or average cost plus tax here. Bu ikisi birbirine eşit olduğu için bu soruda sabitse zaten hep birbirine eşittir diğer taraftan. Birbirine eşit olduğu için ikisini aynı anda kaydırmış olduk ama U şeklinde olsaydı her ikisini de ayrı ayrı kaydırmamız gerekecekti. So the new marginal cost included the tax is now 5, not 4. So the profit maximizing level of output for the monopolist will change. Now we will equalize marginal revenue to new marginal cost plus tax. So let's say this is before the tax. After the tax, the firm will equalize marginal revenue to the marginal cost plus tax. So marginal revenue is 30 minus 2Q and the marginal cost plus tax 4 plus 1, which is 5. So here profit maximizing level of output after the tax, let's say Q2 star, is 12.5. Doğru mu? Evet, doğru. And profit maximizing price will increase, we expect, 30 minus 12.5, which is 17.5, I think. Now, let's write the results. So, after the tax, the monopolist cost will increase, and that's why the profit maximizing level of output has decreased from 13 to 12.5, and the price has increased to the 17.5. So what's the tax incidence do you think in that case? Ne kadarlık bir vergi acaba bu durumda tüketiciye yansıtılmış oluyor? Bu malı alan tüketiciler daha önce, vergiden önce 17 lira ödüyorlardı. Şimdi 1 lira vergi koydu hükümet buna. Şimdi 17,5 lira ödüyorlar. Bu demek oluyor ki 1 dolarlık verginin 50 senti yani yarısı tüketiciye yansıtılmış. Peki. Neyi soruyordu başka? What price and quantity does the monopolist choose and how much revenue does the government generate from tax? So the tax revenue of the government is the unit tax times level of output after the tax. The unit tax is $1 per unit, or $1 for per unit of good, and the firm will produce 12.5 units of output. So the tax revenue of the government, $12.5. That was the end of the question 4. Burada özellikle bilmenizi istediğim nokta, vergilendirildiğinde bir firma özellikle böyle bir unit tax'le, specific tax'le vergilendirildiği zaman bu verginin marjinal maliyetin ve ortalama maliyetin üzerine eklendiği. Bu bir çeşit değişken maliyet firma için. Nasıl ki ürettiği birim başına çeşitli değişken maliyetleri varsa işçi maliyeti gibi, diğer maliyetler gibi. Bu da ürettiği birim başına devlete ödeyeceği bir maliyet aslında. Dolayısıyla da marjinal maliyetin ve ortalama maliyetin üzerine ekleniyor vergi. Burada sabit olduğu için marjinal maliyet ve ortalama maliyet ikisi birbirine eşit. Dolayısıyla da tek bir işlemde yukarıya kaydırmış oluyoruz bunu. Okay, that was all for the fourth question.